Officials of the police and home departments, Assam Rifles and Territorial Army, SIB, other agencies, friends from the India community, welcome to the homecoming ceremony of 12 cadres of LTT. Government Sangaktana Yumda Halaktana Lakpiri Baigi Inauxing Makoi Taragani Toy I Ahan Bada Tagato Pongoksari Maroi Nangasi surrender Sauriba Liberation Tiger of Tribals Kulai Achauchuba Marimanga Yaona voluntarily in an constitution gi Thazaba Thambidana Lakpibagi Damaktai Nakoi Tarani Toy Butagachari Aduga Kashigi Siga Mari Lenanaina. Just I want to appeal and request to all the concerns, including paramilitary forces, army and police, that the word, the commitment which was given by the Honorable Union Home Ministers on his recent visit to the state of Manipur, saying that those who want to join the mainstream from any militant groups may come and join. The government will never have even file an FIR against them, and a single suit will not be taken place. That was the commitment given by the Honorable Union Home Minister Amit Shahji. That is why the state government has given assurance to all the militant groups operating inside and outside to come down and join the mainstream as a homecoming. That is the beginning why many high-ranking militant groups have recently back from the outside and joined the mainstream. I don't want to elaborate and I don't want to mention their names again and again. And many more also now ready to come, ready to join. तो मेरा अपील है कि हम लोग ने जो घर में आना चाहता है, those who want to homecoming, we should not make any complication in the procedures. We should not make any complication. Complication होने से क्या होता है? आएगा बोलेंगे वहीं से एक जाके पूछता है, वहीं से एक जाके पूछता है, वहीं से एक जाके पूछता है, बोल के वो लोग डरता है आने में. तो इसको हम लोग जैसे गवर्नमेंट में भी इज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहा है हम लोग, सिंगल विंडो फैसिलिटी. तो दैट्स व्हाई आई एम ओपनिंग इट. हम डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट मेरे थ्रू से हमने कुछ एजेंट करके डायरेक्ट किया, इजीली आ गया हथियार के साथ. हमको क्या जरूरी है? हथियार को लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, इतना. दैट इज आवर्स. तो इसको ख्याल रखिएगा, सब ने ख्याल रखना है. और ये विद इन दिस 3-4 ईयर्स में जितना भी इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम्स है स्टेट में, मिलिटेंसी का है, इसको ख़त्म करना है हम लोग. पॉलिटिकल डायलॉग से, डिस्कशन से, होम कमिंग से, जैसे तैसे भी करके ख़त्म करके मणिपुर को आगे बढ़ाना है. अखोई मधुगी स्टेप में अखोई विद ए कमिटमेंट, political will is a must. This government have the political will. We are having, and we are committed for this, and we are committed to bring peace in the state. Aduna la ibana koi ngasi surrender tawriba homecoming. I will not use the language of surrender. I will use the language of homecoming. Nakoi yum da halakpani. Aduna nakoi na yum da halakpani the whatever nakoi ki livelihood ki damakta as per the rules and per the guidelines. Akoi the Madugi policy program already same like Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is kind enough. Honorable Union Home Minister Amit Shahji is, working with the conviction, with the commitment to peace, to keep peace in the entire nation. Aduna Madugi policy to the yauri banakogi thagi phangam thoku stipend, nogi bank account the sangadaba amount forever without delay. I am requesting to the Chief Secretary, DGP,
ꯊꯦꯡꯍꯟꯗꯕ ꯋꯥꯍꯟꯗꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯄꯦꯟ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯤ that kind of message we have to send. They will send it. ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯗꯒꯨꯝ ꯇꯧ ꯆꯦꯡ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯄꯤꯗꯒꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯅꯨ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ चीफ सेक्रेटरी ने डीजी ने मतलब की टाइम बाउंड जो वो लोग को जो भी मिलना है जो भी देना है एज पर दी सिस्टम टाइम बाउंड में देना है टाइम बाउंड में वो लोग को फैसिलिटेट करना है अदुना ई वाफम खरसे थम्मगा अमुक हन्ना लंदम सिदा मतम कयादगी मयुम थादोगा चटखरबी कोज अमगी दमक्ता अदुबु मयाम पुनमक्ता इन रिक्वेस्ट तौजरी मदुदि ngasi भारत की होंगईबा पृथ्वी की होंगईबा पॉलिटिकल सिनेरियो सी येंगबिरे हर कांदा मणिपुर की होंगईबा सी येंगबिरे हर कांदा अखोई पुनमक अमत ओइना जॉइन हैंड ओइना वन भारत वन नेशन थ्योरी दा भारत को पांगल कनखनबा अमत ओइबा भारत सेमगतपा अदुगा अखोई पुनमक मदुगी proud citizen of Indian oina leminanaba I appeal tokjari aduna honorable Union Home Minister Amit Shah ji na hairamba I amu reiterate tokjage those who are willing to come back to home to their homes the government will not file even a single FIR against them those who are involved in heinous crime heinous crime the yaw ki bakra dudi is okay that is a separate heinous crime the yaw gabusing dudi even single FIR paloi single nomayama kapoe bese honorable Union Home Minister Amit Shah ji na hairam bani amna hairi badugi process makha da ne koi ngasi sa thajraiba yuwa wadana mayam lak minarga unaraga tawraga masida wari sanariba aduga leibham phajana peace oina thamgodoriba laigadoriba puna maksaduna लेबिरिबा इसलिए नौ मयाम पुनमना मणिपुर सरकार ना पाइखलिबा होम कमिंग सेरेमनी से गी खुरोंग चाब लौबिरगा पीस ओइने खोय अमत ओइने लेमिननबा होनबसिदै मतेंग पांगबियु हाइदनाई मणिपुर सरकार की माइगैदगी अमदि आई इसागी माइगैदगी आई मीडिया की सिलिनाव सिंगी खुथांग अमुक हना आई अपील तौजरी पुनमक एखो याफा मिनरसी जय हिंद